משלי פרק פסוק א', בני לחוכמתי הקשיבה, לתבונתי הט אוזניך, לשמור מזימות ודעת שפתיך ינטורו. So Shlomo HaMelech, he tells us in our parak that a person has to be careful with things that in the beginning it's sweet and at the end is bitter. So as we started yesterday, that מדבר פה על ללכת אחר אישה זרה, to walk after a bad woman, that in the beginning it looks like it's very sweet, but the end is bitter and it brings to death and people regret, but sometimes it's already too late. And he tells us a person should stick with his own wife, and that should be his sipuk. That's the mashal, and then in mashal we explain that Shlomo HaMelech talks about the minut, that the person has to be very careful not to go there, because once you do, it's almost impossible to get out of there. And he says, Ki nofet titofna sifte zara vehalak mishemen hika. He says that her talk, she has a sweet tongue. Right? Sifte zara, האישה הזאת, and he tells us be careful תתרחק ממנה, וחלק משמן חיקה. האישה הזאת היא יותר חלקה, more smooth than oil. יש לך שמן מחליק, אומר זה, you're gonna go slide all the way down. ואחריתה מרה כלענם, and the end is gonna be a bitter, הסוף הוא מר, חדה כחרב פיות, זה הורג משני הצדדים, רגליה יורדות מוות. This woman will take this person down למיטה, שאול צעדיה יתמוכו. You're going to end up in Gehinnom. שאול זה גיהינם, יעקב אבינו מה אמר? כי ארד אל בני אבל שאולה, שאול זה גיהינם. אומר לך, at the end, אתה תדע לך, if you're going to go after her, you're going to end up בסוף בגיהינום. הלאה. אורח חיים פן תפלס, נעו מעגלותיה לא תדע. He says, don't think, let me try, and then I'll find out my path, my choice. אומר אורח חיים פן תפלס. אל תנסה to try and then להגיד אם אני אבחר או לא אבחר. Why? נעו מעגלותיה לא תדע. This woman, היא תסובב אותך, נעו מעגלותיה. תעשה לך מעגל, so it's gonna wrap you, ואתה לא תדע, you're not gonna be able, and you're not gonna know how even to get out of there. And at the end, you're gonna end up there. זה אומר לך, תתרחק, אל תנסה, וזהו זה. אני נזכר, יש גמרא במסכת עבודה זרה, מיץ', עבודה זרה 1 please. יש גמרא בעבודה זרה, very famous story, על רבי אלעזר בן דורדיה. I would like to share a thought that I heard 25 years ago or more. הבנה. אני חושב, I think I heard this shot מרב עמנואל תהילה. maybe him, אני חושב, maybe. אולי אני עכשיו לא זוכר. There is גמרא במסכת עבודה זרה, הגמרא אומרת כך, גמרא עבודה זרה י"ז, a famous story. אמרו עליו על רבי אלעזר בן דורדיה, שלא הניח זונה אחת בעולם, שלא בא עליה. מי ששמע הלך. פעם אחת, one time, שמע שיש זונה אחת בקרחי הים, someone that you have to travel. מעבר לים. והייתה נוטלת כיס דינרים בשכרה. She's not cheap, very expensive. נטל אלעזר כיס דינרים. He went, he took the כיס דינרים,
ועבר עליה 7 נהרות. He had to cross 7 rivers till he get to her, which he did. אומרת הגמרא בשעת עבירה, she tells him, אלעזר בן דורדיה, אין הם מקבלים אותו בתשובה. כן. She tells him, כן, אתה חביבי, לא חוזר בתשובה. איזה רוח הקודש, רוח טומאה, איזה קודש. אומרת הגמרא, when he heard her words, הלך וישב בין שני ערים מוגבעות, ואמר ערים מוגבעות בקשו עלי רחמים. He went to the mountains, ותוספות מסביר, הכוונה למלאך, the angel who's in charge of the mountains, and he asked him, can you please בקש עלי רחמים? And they told him, before we're going to ask עליכם, should ask on us. הלך לשמיים בארץ, בקשו עלי רחמים, please, בקשו עלי רחמים, אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליכם, נבקש על עצמנו. הלך, ביקש מחמה ולבנה, he asked the moon and the sun, בקשו עלי רחמים. And they told him, עד שאנו מבקש עליך, before we're going to ask for you, we should ask, we should pray for us. הלך כוכבים ומזלות. אמר, בקשו עלי רחמים, stars, בכל המזלות, please, תפללו עליי. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, before we're going to pray on you, we should pray for ourselves. בקיצור, so he asked, the first one אמרנו, הרים וגבעות, and then שמיים בארץ, right? And then היה שמש ולבנה, and then כוכבים ומזלות, and they all told them, we cannot help you. אני לא, ממש. אין מפרשים. הלאה. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. It seems like the only person who could help me is myself. הניח ראשו בין ברכיו, he put his head in between his legs, וגעה בבכייה, בכה, עד שיצאה נשמתו, till he died. יצאה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. So רבו ישראל, מה כתוב פה? What kind of a story is this? It's a simple thing. We all know that Gemara is not going to talk about people's stam, because the country is full with those people. My mom is separate. So I want to share a thought that many years ago, I believe 25 years ago, Mashu. And if I remember correct, הוא שאל שאלה כזה. הוא שאל שאלה כזאת. מה אומרת? She tells him, אלעזר, אין מקבלים אותך בתשובה. You, אתה לא מקבל אותך בתשובה. So, right away he went, מה הוא ביקש? שכולם ירחמו עליו. Let me ask you. If the Gemara says, לא הניח זונה באחד בעולם שלא בא עליה, I believe his father spoke to him. I believe his mother spoke to him. I believe his rabbis spoke to him. I don't know if he was married or not, but if he was married, I believe his wife told him, Habibi, you cannot do this. I believe everybody told him, Habibi, stop. How come they tell him stop? He doesn't listen. She tells him stop. I'm sorry. She tells him, you have no hope. And he goes in and he does the shuvah. You hear the question? Yeah. Other part. She tells him, all of a sudden he shakes. Everybody tells him, he doesn't listen. מה הפשט? הם לא בניסיון, היא בניסיון כמוהו. They're not there. הוא הגיע למקום כל כך נמוך. זה עשי התחתית, שבן אדם כזה נמוך אומר לו מה שאומר לו, הוא הבין מה שהוא... They're standing in the same ניסיון. היא לא ניסיון אצלה, זה ביזנס. אז מה ששימון, הוא ניסה ללכת למקום, לא, למדנו את זה לפני כמה שבועות, שהוא עשה את זה בכוונה להגיע למקום ולצאת ממנו,
לשם שמיים. אני לא ידעתי שהעריות זה לשם שמיים. לא ידעתי. שם שמיים. She was a Shem Shammai. לא מבין. שם שמיים. She has nothing to gain by telling him that. She's only losing No, he's by saying telling him he's that. שם שמיים. I think maybe she's a Shem Shammai. הפכתם את הרשעים לשם שמיים. זה פלא פלואים. One second. 2023 זה מה She שקורה. calls him to do tshuva, no? לא, בסוף קראו לו רב. כן. She was the one who did it. She was the one who convinced him. She did not convince them. זה מה ששמעון אמר. She did not convince them. She told them you didn't. בן אדם נמוך, אומר לו. So what? She caused him to do tshuva, no? caused. גם המן caused. I know. And he got sachar, no? הוא לא קיבל שכר, זה עונש שיש לו רבנים, זה עונש, זה לא שכר. יס, מה אתה אומר שמעון היקר? הגיע למקום כך נמוך, שהיא אמרה לו את זה כבר. אבל אני שואל שאלה, אני מאמין, I believe. His parents told him אמרו לו, אבא שלו אמר לו, למה הוא לא מקשיב? למה? הוא היה... אני מכיר אנשים שמקשיבים לרבנים, אבל למה לא? אז אני אומר, הם אומרים לו את זה, הוא במגננה שלו תמיד שהוא חושב שהוא שלם מה שהוא עושה. שהוא שלם. ככה הוא מרגיש. איך הוא מרגיש? יש לו את האטרף, הוא נמצא בזה, הוא קשה לו לצאת מזה. אמרו לו מה שאמרו לו זה טוב, אולי זה חדר לו, אפשר להשתחרר. ברגע שהיא אמרה לו את זה, במקום שהוא היה... וואי, למה? במקום כל כך נמוך, שהוא בא אליה ועשה כל הדרך אליה ואמרה לו... אותו level. זה חדר לו, אמר לו, אין לך מקום... She's only losing by saying that. זה ריסק אותו. אותו level. ריסק אותו. כן? אותו level. אותו בנדיט מרסקת אותו. כן. הוא מקום כזה שפל, והיא אומרת לו מה שהיא אומרת לו. אוקיי, אני חושב הקודמים, אף אחד לא השפיל אותו, הביא אותו לדרגה. היא לא השפילה אותו. היא לא השפילה אותו. היא לא השפילה אותו. היא אמרה לו, אתה לא יוצא מזה, היא לא השפילה. זה לא השפלה. זה לא השפלה. השפלה זה פובליק אפילו. איפה שמה השפלה. זה בינה לבינו, זה גם לא השפלה. Yes. So a person always wants to be right to the people that he's around all the time. Parents, siblings. He knows better than everybody else. But when somebody else that he doesn't know and he doesn't care for tells him something, then he's like, "Oh, okay, let me think about it because she has no reason to tell me what I'm doing is wrong. So let me just let me listen to what she said." I hear you. Yeah. So what you're saying is, you're saying is, person doesn't listen to people around them, but he tolerant people. Some people. Yeah, I hear you. Like that. I hear you. Let me ask you, what age people act this way? When you're 16 or when you're 50? When you're 16. It's not really an age. It's basically. No, it is an age. No, sometimes things go right for him, even though he's doing wrong. I'm not asking right. I'm asking when people have what age people have this attitude that they don't listen. Young. The family, but somebody that now, what's the issue? It's not because he's young, because he's young and dumb, because he's not smart. He has an attitude. I don't want to listen to you. Who he looks at his parents, old school, rabbis, primitives. I know better. Exactly. Okay. That's when you're young. Right. But as you get older and gets to the age of 40, you realize that your parents are right. Yeah, but he was doing something. He's not young. Yeah, but he was doing things like a young person. Right. Yeah. So I'm asking, but he's not young. He's not young. He's not young. He was doing things like. I understand, but remember one thing: people who are not smart have this attitude. We're not talking about a dumb person. The Gemara is not going to quote a story of someone that he is not so smart. The Gemara talks all about smart people here. It was before the Maaseh or after the Maaseh? בשעת המעשה. בשעת המעשה? כן. זאת אומרת, הוא הלך all the way to her, right? And he worked so hard, and she in a second she told him, "Nobody, you are not worth nothing." And he felt probably like nothing because he went all the extra, and she didn't. לא, כתוב בשעת הרגל. אומר רש"י בשעת הרגל דבר תשמיש. בשעת תשמיש היא אמרה לו. Maybe his parents, when they spoke to him, they gave him hope. When she spoke to him, she told him, "You have no hope," and that's what woke him up. Psychology. Yeah, that's what woke him up. So you think that his rabbi told him after 10 times, "Habibi, אתה הולך לגיהינום"? הוא לא אמר לו את זה? מה אמר לו? Oh yes,
איזה חמוד אתה, לא, אני נותן לך עוגיות גם. תחזור כן, בתשובה, everything be ואם okay. לא, מה? גהנום! They didn't want to fear, לא רוצה להפחיד אותו. לא, זה לא 2023. אני אגיד לכם כזה דבר. What I heard זה ככה. It goes back to the pasuk in Torah, ובחרת בחיים. ראה נתתי לפניך. בוא נפתח את החומש דקה. בוא נסתכל a minute. On page 527. לא, זה פסוק אחר. איפה הפסוק באמת שראה נתתי לפניך? טוב, ובחרת בחיים. מה חייך אתה וזרעך. איפה הפסוק הזה? מישהו זוכר? אני בא לי? נתתי לך את זה. ראה נתתי לפניך היום את החיים, את המוות, את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. איפה הפסוק הזה? בחוקותיי, find me the page. ראה נתתי לפניך. although I could use also את הלאה האור, לא, זה לא שאני חפשתי. anybody? זכור לי זה. זה בכתבה. We're all searching, that's nice. Search, on the search. שזה כתבה, לא? לא יכול להיות. הכל יכול להיות, just give me a page. איך היינו בפרשה של הכללות? כתבו. זה פה. קללות כתבה. מישהו זוכר את זה? anybody? 577. 577? Yeah. 577. חזק וברוך, all page. אז יותר כתבה. כתבה. חזק וברוך. חזק וברוך. So, מה כתוב? ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. Right? The Torah tells us, I'm giving you a chance, a choice. I'm giving you a choice. אומרת לך התורה, you have a choice to do bad or good. והשם אומר לך, ובחרת בחיים. Right? It says, ובחרת בחיים. שמעון. בחרת בחיים. Now, in order for me to have a choice, that's how he learned. If I grew up religious, and I grew up in a family that's the old yeshiva, and I keep Shabbat, do I have a choice? No. So if I'm Bahata Bahaim, where's my choice? If I grew up so religious and all my friends feeling every single day, do I have a choice not to? No, you don't. I grew up into it. I grew up to be the top religious person. Then how, where is my choice? רבי, איזה בחירה יש לך אתה? יש לך בחירה? אני שואל לך שאלה, איזה מצוות יש לך בחירה? What type of מצוות? אתה שומר שבת. You come and you pray every day. And you even come at night. And you fast on Yom Kippur. And you hear Megillah and you give tzedakah. And I'm sure you respect everybody. But I call it. Do you do that out of choice, or it's not a choice? It became your second nature. Yeah, it became my second nature. Right, so maybe when you're 13, 14 and you're there, maybe among your friends, maybe then you have a choice. But where is your real choice in life? It's almost as if you have no choice. Shonara, I can hear. Yeah, no, yeah, I decided yes. And then Shonara, okay. You had a choice, or not alone. Fine. But you had a choice. Yeah. But where is the choice here? When I'm always religious, how can I listen to my father and my mother and my rabbis and my friends when we all religious?
and we all keep the same halachot, the same Torah. Where's my choice? אין לי בחירה. בתורה אומרת, נתתי לך חיים וטוב ומוות ורע. נתתי. I have to have a choice. אלעזר בן דורדיה, הוא הפריע לו, איפה אני מקיים מצוות תורה מתוך בחירה. Meaning he wanted to fulfill the whole Torah out of choice, מתוך בחירה, לא מתוך, זה גם לא כפייה. אני גדלתי לתוך זה. I grew up into it. I never had a choice. איפה הבחירה שלי? So, ממילא, how can I listen to my father, my rabbis, and everybody? You guys have no choice בכלל. Are you teaching me how to keep Shabbat when you have zero choice? אין לכם בכלל בחירה. זה לא שהוא לא מקשיב להם. הוא פשוט לא הבין, where do you have a choice to fulfill Torah when you have no choice? So, מה הוא רצה? הוא רצה לקיים את כל התורה out of choice, מתוך בחירה, וככה לקיים את כל התורה כולה, out of choice, not because I grew up like this. מה הוא עושה? So, in his mind, תקשיבו טוב, את המהלך, שמעון, תקשיב טוב. In his mind, I have to have this intersection that I have a choice to do bad and I have a choice to do good. And when I have the choice, I will decide that I want to do good. Because the Torah says, Natati Haim b'mavet tov v'ra. I have the choice to do either tov or ra, and then I will choose the tov. Mitoch b'chira. Not because I grew up into it. Ligdol betoch ze lo b'chira. It's almost impossible for a kid who is religious, she'ilech yechalel Shabbat. Lo shayach. He's going to shake. Okay? That was his method. His whole thing is, I need to do mitzvot and to keep shora mitoch b'chira. מה הוא עושה? הוא רצה להגיע to the point where you have a choice of do bad and good. But for me to tap the choice, אני צריך להגיע to the bottom of it. כשאני הגעתי to the max העבירה, ואז, right there, מה אני עושה? אני בוחר בטוב, אז אני מקיים את התורה. מה הוא עושה? הולך, he goes, עושה עבירה. אבל הוא לא מרגיש שהוא שבע. אז איפה הבחירה שלי? So he goes head והד, מתוך כוונה של לשם שמיים. מה הייתה הכוונה שלו? Hold on. You can't. And I'll prove you in a minute how come. Hello, and I'll prove you why not. But let me finish. His whole idea is לקיים תורה מתוך בחירה, not because I was born into it. אז הוא עושה עבירה. הוא לא מרגיש שהוא שבע. He keeps going, וכל זה במטרה, אני רוצה להגיע למצב of choice, good and bad. עד כדי כך, they tell him, listen, there's somebody, wow, you gotta cross 7 rivers. She's like, it's a lot of money. In his mind, מה אני הולך לעשות היום? אני הולך בעצם להגיע למצב שאני הולך לקיים בדורות תורה מתוך בחירה. When he goes there, and she tells him, אותך לא מקבלים בתשובה. You know what does it mean? ימותו תקשיב טוב. This is my job. אני מכירה את זה דוך אין דוך. אני עושה את זה שנים. ואני אומרת לך, לעבירה הזאת, there is no a point that you got, אני שבע. אין כזה דבר. עשית את העבירה, גמרנו, זה השביעה שלך, אין יותר. מרעיבו, משביעו. משביעו, מרעיבו, אתה לא יכול. כשהיא אמרה לו, היא אמרה לו מתוך בחירה, כי היא יודעת מה זה. והיא עושה את זה יום ולילה. היא אומרת לו, you're not going to finish with this. זאת אומרת, מה הוא הבין? לא. There's no end to the bottom. זאת אומרת שאין לזה, אין לזה בחירה. זאת אומרת, כל פעם שעשית זה את הבחירה שלך. ואם כן יוצא, כל מה שעשית, all the way back from day one, עבירה. וכשהוא קלט, מצער הוא מת. If we do Avera right after, do we have such a pain that we die?
I never heard somebody die בתוך תשובה. The biggest בעלי תשובה in the world that you know. Did anybody die? I mean, I'm asking. No. The top בעלי תשובה that you know. Did you ever heard someone שבעיה חזר בתשובה ומת בתוך בכי? He cried ומת? יש כזה מישהו? Do you know what, of anybody? No. That's the difference between us and him. הוא הגיע to the point that בעצם אני הייתי בטעות. I thought that you could tap the choice and then you could choose. אין כזה דבר, היא אמרה לו. זאת אומרת שכל החיים שלי בעצם הייתי חי בטעות. She was right. It's not about a right or wrong. No, she was right that he's never going to get out of it. No, it's not true. She was wrong at the end. You said, I thought you said he died. He did. From So crying. she was wrong. He died from crying. They called Mitzvah. him rabbi after that. Right. All she did is she told them that in this type of desires, there is no bechira. כל מעשה זה בחירה לעצמו. So what did he think? שהוא יכול להגיע לבottom of the בחירה? לבottom של המעשה הזה, ואז שהוא הגיע to the max, כשאני אגיע, זה גם לא תחתית, זה להגיע להר, כשאני אגיע בשיא, בום אני עוצר. ובוחר. ואז אמרה לו, אתה, כאילו, in his mind, אני צריך להגיע לשיא של התאווה. כל פעם זה... והיא אמרה לו, אין שיא, כל פעם זה השיא שלו. אין לזה שיא. אין לזה שיא, כי מסביעו מרעיבו. כן. Did he think in his mind that maybe he'll come to the last second and That's say, what I'll cry and I'll do teshuvah? No, מה פתאום, מה פתאום. לא היה עולה לו. They wouldn't talk about him. לא היה At עולה all. לו. לא היה עולה לו. I once, שאלתי פעם את הרב, יש לי שאלה, אני זוכר את זה, היה משהו, שאלתי אותו הרב, אם הגמרא מביאה על רבי אלעזר בן דודיה, he did a sin, אחר כך הוא בכה, ויש לו עולם הבא. So what about if someone does a sin, ויבכה, ולעולם הבא? אמר, נכון, בתנאי שימות אחר כך. meaning, אם הוא יעשה עבירה, ויבכה, וימות, אין בעיה. אבל לא היה ולא יהיה. What about that? Wait, let me finish. לא היה ולא יהיה. זאת אומרת שמלכתחילה you're not planning even to do the whole מעשה לשם שמיים. יש לך סתם תאווה. אתה אומר אני אעשה תשובה, אז זה סתם רשע. אבל זה לא רבי אלעזר בן דודיה. רבי אלעזר בן דודיה, כל המהלך הייתה לו בחירה. ואת הבחירה הוא רצה. הוא רצה לעשות את זה על עוד בחירה, לא בגלל שהוא ככה גדל. Everybody said that by Yosef, no? Musal Lusaro. זה מסוכן. It's the same idea. חטא הדם הראשון גם היה? So he was the only one That's that... why we say, ואל תביאנו לא לידי ניסיון. מי עשה את זה ככה? There was two people שהבן שחיים מביא עליהם. אברהם העקדה ויוסף אשת פוטיפר. The Ben Ish Chai brings a Masechet Sotah that Abraham Avinu b'sha'at ha'akedah he was an angel. He was an angel. But at the same time, if I'm an angel, so my akedah has no any bechira b'chlav. So מה כתוב? עין במר בוכה ולב שמח. הוא היה מלאך. Doing akedah when you're an angel זה לא ניסיון. So he had to go down to feel his son, to sense all the emotions and to cry, ובאותו זמן to bring his son לעקדה. ואז הוא אומר, עין במר בוכה, כי הוא היה אבא, בלב שמח, הוא מלאך. זאת אומרת, זה היה עם יוסף הצדיק. The Gemara says David also asked for, no? ביקש לניסיון. והגמרא אומרת, you see what happens. אדם הראשון גם? הוא רצה שיהיה לו choice לקיים את התור. יש כזה מהלך, So רבי אלעזר, he's the only one that כביכול עושה החטא והאשור, וקיים את זה? הוא לא אמר החטא והאשור. But that was his whole point. הוא אומר, אני רוצה להגיע לבחירה. Right, but זה לא החטא והאשור. Right, but this whole החטא time... הכוונה אני עושה עבירה.
הוא לא מתכוון לעבירה, הוא מתכוון להגיע I לבחירה. know, but the whole time, all these years, he's בחירה, doing בחירה, averot. זה בחירה. But he's doing averot. הוא לא חיפש את העבירה לשם עבירה. I understand, but he מי did שאומר it. יחטא ואשור, הוא רוצה את העבירה ונחתום בתשובה. Right, so but that's a normal person. But this person, he wants his whole malach. He had to think that Avanti, but all this time, how's he making up for all those sins? אני צריך להגיע לשיא של No הבחירה. enjoyment. But all these sins, all these years, אז מה אתה עושה איתם אחר כך? עצם שאתה חוזר בתשובה מהאהבה, אז אתה מכפר, נו? אני צריך להגיע לבחירה, אז אם that's the purpose, אני אעשה את זה. That's why there's only one Rabbi Elazar ben Doda. לא, זה פשוט, so what, he So didn't now pay for any of the sins? so now let's go back. So now let's go back to ספר משלי. תראו מה כתוב פה. אומר ספר משלי, אורח חיים פן תפלס. תראו רש"י at the end. see רש"י בפסוק ו'. בסוף. וכן יש לפרש. You have it? וכן יש לפרש. אורח חיים פן תפלס, אל תשקול. Meaning, don't think in your mind, אורח חיים אצל אותה זרה. Let me go there. Let me go to her. לומר. Once I go to her, then he's going to say, איזה לעשות? זו או זו? אומר שלמה המלך, אל תלך אליה לאישה, ואחר כך אתה אומר, once you're there, let me make a choice whether to leave the house or to do it. Just like Yosef. אומר כי מעגלותיה, the ways of the אישה זונה, נעו. מה זה נעו? נעים ומסתובבים, לשאול. You're going to end up in גיהינם, ולא תדע להיזהר עד אשר תנוע ותיפול. יקח אותך לגיהינם. So he says, that's exactly what שלמה המלך אומר. אומר אדם, let me try, let me go, and once I'm there, I'm going to leave. ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. אנחנו לא יוסף? גם אני אומר. אומר שלמה המלך, אומר אורח חיים פן תפלס, נעו מעגלותיה לא תדע. אומר חביבי, הלכת, לא תדע איך לצאת. There is no choice, there is no chance that you're going to live out of there. אין מצב בחיים. You're playing with fire. זה כל הפסוקים פה רבו ישראל. זה כמו שאמרנו המשל, חס ושלום a person who goes after a woman. בנמשל, אם אדם הולך וקורא דברים של מינות, let me find out, I want to search, and then I'll make a choice. אומר שלמה המלך, once you go in, once you're going to read something, you're not going to have any more choice, ואתה תיפול לתוך האמינות הזאת. הבנו טוב או לא הבנו טוב? בקיצור, by the way, that's why the rabbis at the time of the Rambam, they went against his book, מורה נבוכים. רוני, יש שם מורה נבוכים שם, מאחוריך? ודאי שיש לנו פה. למה אתה צריך להיות? מורה נבוכים. So when the מורה נבוכים came out, הרבה חכמים in his time, they went against his book. Why? Why? Because what he does here, what happened? Oh, thank you so much. You're wonderful. Because what he does, he takes the philosophies of the Christians and the Muslims, the odd, he brings their claims and he breaks each and every one. So they were against reading this book because he puts in your mind Sukkot and then you're going to try to break it. Rambam Yachal. That's why it's called More Nevuchim. What's a Navuch? Navuch is someone who is lost. More, he's guiding people who are lost. Someone is in the forest. He walks and he doesn't know where he's going. But the one who's in the top of the tower, he sees, make a right, make a left, here's the exit. He can, Rambam Yachal. But we as simple people that have emunat mimam, if we're going to start learning the first chapters in his book, it's dangerous.
because אתה לומד מה הכפירה אומרת, and then he breaks the כפירה. חס ושלום, you can get stuck with the questions and not gonna know what's the answers. מה עשית? That's why they went against. הבנתם? There was a couple, they said a couple separating on רמב"ם, this they went against It it. was just this one that they burned? Yeah. As a shot. כאילו אחר כך נדמה לי גם השאר. I'm not gonna go into it. אבל על כל פנים, the rabbi פעם שאל אותו, תודה רב, מותר לי קומר נבוכים? אומר, הרמב"ם מתיר. הרמב"ם מתיר. anyway, על כל פנים, מה הרעיון? הרעיון הוא שאתה מכניס לעצמך ספקות שלא היה לך בכלל. So why to go into it? לכן צריך לדעת להיזהר. לכן כתוב, ודע מה שתשיב לאפיקורוס. You have to know, not everybody can go ahead and know what to answer to אפיקורסים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך ותאמר ליהושע, בחר לך אנשים, ויצא הילחם בעמלק. Not everybody can go ahead and fight עמלק. צריך לבחור אנשים שהם חזקים, אמונה מגיע מיסודות עמוקים, they have foundations and they know the old philosophy. Not everybody can go ahead and fight. Sometimes you sit with people non-religious and you want to influence them. אתה אפילו לא שם לב כמה השפעות you getting from them, כל מיני ספקות וכל מיני דברים כאלו. What are you doing? היית מאמין ועכשיו בגלל קולה, אתה רוצה להחזיר אותם בתשובה, החזיר אותך בשאלה. What are you doing? What are you doing? צריך להיזהר, you gotta be very careful, צריך להיזהר, לא כל אחד יכול. לא כל אחד יכול. אז מה אתה עושה? אתה אומר להם, מדבר? אני לא צריך לדבר, אני גם לא... I don't go there. ישבת איתם עכשיו, מה תעשה? אל תשב, אל תדבר. מה כתוב? אשרי האיש אשר לא הלך, אשר לא עמד, אשר לא ישב. אם ילך, בסוף מה יקרה? אתה לא יודעת מה שנושא. יצא הנושא, הבן אדם מתחיל לדבר. מה תגיד לו? צריך להיזהר. תעביר צריך לו להיזהר. נושא, מה? Yeah. So it happened yesterday. That's why I'm sharing. Yes. So a certain guy from work that I work with, he calls me regarding work. But before he got into the business part, he starts telling me all about Yeshu. And at some point, I took the phone away from my ear and I lowered the volume. I'm thinking, what am I supposed to do with this now? So what I ended up doing was that I changed the subject. I said, "Oh, Andre, I'm going to tell your wife that you're talking about religion. She's going to get scared of you." I diverted the subject. But in general, what's the right way to handle such a situation? Don't handle, just walk away. לא עשה חן לכל גוי ומשפטים בל ידעום הללויה. מה זה לדבר שם? One more time. To hang up or? Sometime once, a goy asked me, what is this? What is this? מה נסביר לו? אי אפשר להסביר לו. מה תסביר לגוי שהוא הולך להיות העבד שלי in the future? אי אפשר להסביר לו. אין מה להסביר. They won't understand. You can't make it like not like make it like you said, try to divert it, like you can make like a little joke. You can make jokes. I said it's I use it for my wife. back in the day, You'll start laughing and it won't go away. back in the day, שאלו אותי על הפאות. Once, I lost behind it. I took the car to a car wash, before Pesach. I said, my Italian person, what is this? I'm out there, this is the telephone wires. I'm like, so how come some have big, some small, some are long? The small one is local. This one is international. He like it. I don't להסביר לו פאות, מה ידע, בכלל מבין. תגיד לו טלפון ווייר, זה אור ווייר. אז מה רבה על הציצית? מה? גם כן, אינטרנט, whatever a goy can understand. אתה מבין אותי? יש, I once read, כל הנפרד מחברו, אל יפרד אדם מתוך חברו, אלא מתוך דבר ההלכה. So once I read a pshat, he wanted to get pshat. Sometimes your friend comes to you, תדבר איתך שטויות. חביבי, he's wasting your time. How can he just... איך אתה יכול להעיף אותו? תגיד לי, מה הדין אם אדם שכח יעלה בראש חודש? אוקיי, I'm sorry, I gotta go. אני רוצה להיפרד מחברו, תוך על אוכל. יסיר רחב. תסתכל something. הבנת? אני רוצה להיפרד בתוך חברו, אל להיפרד אלא בתוך דבר ההלכה.
יש לך איזה נודניק שגר את השכל, אדבר איתו, שאל אותו שאלה, תגיד לי, מה הלכה, סמלי פגעת, יעלה ויבוא, לא, טוב, אוקיי, gotta go. זהו, ככה, שחרר אותך מאוד מהר. הבנת? סעודו, גוי וכולם. בדרך כלל בתנים האלו מחפשים הלוכה. מה? I have a worker. He blocked out my calendar for Pesach. I'm not coming in. For Purim. He's like, what Purim? Can you explain the story or? It's my holiday. God saved us. It's my holiday. When they have Halloween, do you ask them questions? Yes. I don't ask questions. I said, Baruch Hashem, I'm off. I don't ask questions. That's the problem. He asked them. הוא שואל אותם, זה הבעיה. תגיד לו Halloween. This is a Jewish Halloween, תגיד לו. תגיד לו Jewish Halloween, we have costumes. Can I degrade Purim and say it's a Jewish Halloween? Yeah, נכון. It's putting Purim down. Maybe if a damn in his eyes is putting him up. You guys get drunk. חזק. We learn lo yishama al picha, no? אלחם. Today, I heard that's why it says, it's at first we say en keloenu, and then we say mi keloenu. Because if you're going to ask mi keloenu, Yeah. there's no answer. So first you say en keloenu, en shelot. Yes. After that, he Googled the whole story. He told me the whole police story. Good. Today, you can Google everything. Yeah, today they have in Japanese, Japan, they have article. Singapore and Korea. היה חביבי, המן ידע הלכות more than regular Jew. גם קבלה, לא? זה גם אותי יודע, נראה לי. לא. אתם מבינים, בקיצור, the message that you learn today, stay away from troubles. יש היום אפיקורסים, יש דבר כזה? Somebody doesn't believe you. המנהיגים כן, לא העם. If they know better. העם הרגיל, זה לא נורא מבין. המנהיגים. יש היום מנהיג שמאמין. Why? Let's say he was also raised, you know. על כמה שאין. מאמין ממש. לא מאמין, יש כאילו האנטי. All these people that came after the war and to Israel. I'm talking about after the war. I'm talking people. But that's their parents. אני אומר לך. Okay. אפיקורסים, מה זה אפיקורוס? אני אגיד לך מה זה אפיקורוס. Back in the days, היו שני ישיבות. אפלטון ואפיקורוס. היו שני ישיבות. One yeshiva, after the name of their rabbi, was philosopher, that his name was Mr. Apikoros. You learn 5 years in his school, and they teach you all the ta'anot shel ha'ma'aminim, and will break each and every one. And after 5 years, you come out with a degree, ata Apikoros. And then they had another school called the Aplaton. In that school, you learn 5 years all the faith. So they'll take all the apikoros and every claim, and they'll break it and prove that there is God. And after 5 years, you come out with a degree. Sha'ata Aplaton. מה הכוונה? אתה תלמיד שעשה או אפיקורוס או אפלטון. Now, כשההלכה אומרת, that whoever commits suicide, אין לו חלק לעולם הבא. And ממילא you don't say, you don't say Shiv'ah, there's no Kaddish, you don't bury him with, in the Jewish cemetery. So I want to tell you something. I remember that B'Taf Shin Nun Zayin. Kites Taf Shin Nun Zayin, I believe that Parashat Re'eh. I was with the rabbi in the Golan Heights. Moshav, called Moshav Hespin. I don't know if you guys know that. Okay. Moshav Hespin, in Golan Heights. באנו לשם ביום שישי. ראש המועצה, when he comes to the rabbi, an hour before Shabbat, אמר כבוד הרב, יש פה מישהו שהתאבד, האם צריך לשבת שבעה, קדיש, מה ההלכה? אמר לו שיושבים שבעה וקדיש ברגל cemetery. And I was shocked. אמרתי לרב, מה הפשט? ההלכה אומרת, תאבד אין לך חלק לעולם הבא. הוא אמר לי דבר מבהיל. אמר לי, whatever it says in ההלכה, מתאבד אין לו חלק לעולם הבא, talks about apikosim. People that they knew, למדו אפיקורסים for 5 years, and then הולכים לגג, אני לא מאמין בעולם הבא, בחיים אחר המוות, I don't believe in anything, jumps, לא מת. למה הוא מת? כי הוא כופר. אלו נקעים מאבד עצמו לדעת, and those people have no עולם הבא. But today, people that commit suicide, מסכנים, אנשים אחריהם, כסף, they have no bills, אין לו דיכאון, depression, מסכנים, התאבד כי הוא לא יכול לקחת את הצער ואת הפין. זה שייך להגיד לך, מתאבד because זה אפיקורוס, מה פתאום? מסכן.
הבן אדם חזית, had no life, had no marriage. If it did, they got destroyed, and money, and the IRS after him, and השוק השחור after him. מסכן. אז הוא מת מתוך צער. היה סיפור, אני חושב במצרים, היה אחד, in the hospital with the machines, בכאבים, מתוך כאב כזה, he pulled the machine and he died. היה שאלה אז, כמו חכם שמעון, I think the one who wrote the seven נהר מצרים, שאלו אותו, אגב, מה הדין? מתאבד או לא? מה הוא לא מתאבד? He had so much pain, he couldn't take it anymore, so he pulled the machines out, כבר, הוא לא יכול to take the pain, אז הוא מת מתוך צער, אבל לא חס ושלום, he was against, or because, not at all. הבנו את זה? חלק וברור. רבי חנינא שאומר,